Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Nenga sinatandika kukola kalawo kanajera montagingira wano security team ya president yo nekulirwa mukulu Edi Mutwe n'abana bonna babere ku video eno. Ngira mumpite wano omukulu Lupu Jole Senyonyi abere ku video eno ne baloya ba president bonna babere ku video eno. Kampise wa kalango. Bana Uganda mwenna abuwangale mu ggwanga lya Bungereza obwa kabaka Bungereza byonna gye busaasaanira gye bwegattira. Mbategeeza nti president okujja e Bungereza tannakusazaamu. Era tuwaye eyokusomesa n'okubuulira abantu ku nkyukakyuka ekyagenda mu maaso esoma etya. The NOP UK chapter, Bajita, the NOP UK chapter invites you to the President London tour of duty 2024. The struggle for democracy in Uganda. Come be part of this journey to freedom. On Friday, the 20th of September 2024, at 16 p.m. to 12 midnight. The themes are, this event is open to members of the public on first come first serve basis. Please call any of the numbers below to register your attendance. Please note that the NOP UK chapter appeals for your generous donation towards the cost of this event. Whoever wish to donate towards this event, please, you are encouraged to use the following details, whether in your UK or your European Union. Here is the bank account. All donation to People Power UK, Barclays business account, number 13970828. Use your names as a reference. Nebagamba, for merchandise store available, please contact the following numbers: 07947505-722. The second number is 0787827223 for more details about the merchandise store available. Don't miss the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, the leader of opposition, Mr. Jole Senyonyi, the vice president of Uganda, Madam Dr. Rina Zedriga, Secretary General Davis Louis Rubongoya, and the deputy vice president of the western region of the country, Mrs. Jore Mugisha. All will be in attendance during the President London tour, which will take place on 20th September 2024. It will start at 16 hours up to midday. Don't miss the after party with the people's president. For more contact, please oja contacting aba People Power ebungereza bajja kuba bakubuulira ki ekigenda okuddako. Kati awo wenjagala tuve tutandike video ya leero. Mu video eya leero njagala muntagingire buli muntu yenna alina contact y'omuntu yenna ng'akola mu embassy eziri mu Uganda, both eza Africa, both eza Europe, eya Bungereza, eya Canada n'eya America. Amanyi asobola okuntagingira UN agitaginge, asobola okutaginga International Criminal Court agitaginge. Buli muntu fuba okulaba nga otaginga abantu abo ku information gyengenda ofulumya olwaleero. Kati ngenda kajja kunyanjula, naye nga sinna kajja kunyanjula, njagadde nsooke mpiseewo obubaka buno bulimu abutegeere. Buli Munnayuganda yenna gy'oli nkusaba osabire bakomredi bonna abali mu kkomera, saako n'abo abali mu mbeera yonna etategerekeka. Era musabire nnyo Honorable Segirinya naye asobola okuba nga assuuka. Kyannaku nnyo tumusajja atwayita mu mbeera eno nga bwe nabateddeyo ka video ku mutimbagano, musabire nnyo bambi asobola okuba nga assuuka. Eno embeera gyali mu lwaliro newankubadde mulaba nga alinga omusanyufu naye bambi naye bimusobera.
ka video ke ko Sara kateka mu ddoboozi kuba kaddemu oluyimba bwatyo bwali komolidde Segirinya Honorable Segirinya mumbula musajja ali mu birowoozo nenga obulwadde omuluma babuyita butwa oyo si ye Segirinya afuuligino butwale tumanyi ono Segirinya bamu editinga nga bakozesa obutwa kati bambi bwate bwali Segirinya ali edited by Poison. So nkajjemu eddoboozi olw'ensonga nti mulimu music ate nga copyright mugimanye ennaku zino y'amaanyi. Kati okweyongerayo ngera mbasomere article eno omanye abamu bwe tubagamba ono information mwebuza okusinzira ku mbeera Honorable Segirinya gy'alimu. Ngera basomera ano article nga omu ku bakozi ba Museveni gwe bayita Archbishop Kazimba agambye bw'ati Archbishop Kazimba voices concerned over the growing fear of poison amongst the leaders. Ngera gisoma katono. Mujjukira bwe bali basindika parliament owe bali baganti parliament egenda kutula mu regions za Uganda etano. Nzire ba comrade banga basinga obungi bakola videos. Twabagamba nti mwegendereze nnyo abantu bagenda ogenda mu Northern Uganda bagenda bawerayo butwa. Gudwe nafa bafete bagenda abagenda banamanyi kina batukako ne ono mukyala yabadde MP nga ate minister yawereddwa butola kuba tebaki bagambye kati mu kuziika oba mu kusabira omukyala ono Kazimba mwe yayogeredde abantu bano bamanyi bitu twa kubasiika Kazimba yagambye bw'ati The Archbishop of the Church of Uganda, Stephen Kazimba, has raised alarm over the increasing fear of poisoning amongst Ugandan leaders, revealing that some MPs avoided eating at church functions due to the concern about their safety. Kazimba remarks highlighted at distributing trends of distrust and fear within the national leadership. The Archbishop Kazimba of the Church of Uganda has expressed his anxieties over the growing fear of poison among the national leaders, particularly members of the parliament. Speaking during the recent church functions, Kazimba noted that the fear has become so preserved that some MPs avoided eating at the church gathering, fear they might be poisoned. Out to get a wow. Muzamotegede ebintu bye tubagamba muntu tujja ntugebe ebintu abandi baloza tuli mu kusaaga wano. Information did what muntu agenda jikuwa tujikuwa noka woba ogenda gisanga ku social media ewasigadde tosobola gisanga wo. All right. Kati tugenda tandika katambi ka leero. Otugenda tandika katambi ka leero. Doza katutandikire wano. Nazanye bwenajja ku kusatu nakola akatambi kano. Kankabazanyire tulyoke tusimbule. Nakola akatambi kano ku kusatu era nkataddeyo olweggulo okubalaga musharinge video. Kankabajjukize kano ke nakola ekemiko ali ntwala omukisa gwange guno n'okubasaba n'obuwombeefu nti tulina ensonga nnyingi nnyo ezitulekedde mu maaso naye tulina okusoomozebwa. Ngekola kubasaba ku nsonga zonna ezigenda mu maaso ku baganda baffe abaasibibwa mu makomera g'amagye ebyobufuzi nga mulabanga ebitandisa okukyukamu yesi bitandisa okukyukamu olw'okuba ndi gavumenti ya Museveni bwetyo bwekola ebintu byayo. Naye ngenda basaba n'obuwombeefu nti essaawa zino tuleme kuteeka kazito ku baganda baffe abali mu kkomera oba abaateereddwa nedda. Njala tukole bwe tuti
kwata obulumi bwo n'obukyayi obuse ku Museveni, obuse ku court martial, obuse ku Balamu, obuse ku Fulufiga, tobuse ku Comrade. Comrade amaze emyaka 4 mu Kolokoni nga yasibibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Muntu nga ffe afuna okusoomoozebwa, omuntu oyo alumbibwa ne bamukyusa obwongo ku nsonga enkyamu, omuntu oyo alumbibwa ne mugamba ebigambo bikyamu, omuntu oyo alumbibwa ne bamukola mu kye baagala nga baagala akkirize naye nga naawe ekimanyi tazzangako omusango. Ebyobufuzi bya Museveni bw'atyo badde abukola ebbanga lyonna. Gwe omutuufu n'akufuula omukyamu ate n'ayagala yeefuula omutuufu. Kati mu nsonga eyo ngenda kusaba tokomerera Comrade yenna akyali mu kkomera oba n'oyo yafulumye. Wabula kwata obukyamu bwonna n'ennyiiko giteeke ku Museveni, ku Balamu, ku court martial, ku court of justice, obuteeke ne ku Fulufiga. Nkusaba bulungi nnyo ensonga yino wano wammanga. Ffenna njala tukkirize tuli wano protecting Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe n'enkyukakyuka. Si bwe kiri nti ye. Ffenna tumanyi nti okulumba omuntu yenna tumulumba either alumbye president, alumbye national platform oba alumbye struggle. Ze mpagi ssatu. Kati Comrade yenna ali mu kkomera gwe baakyusizza obwongo nga tannasala layini kulumba president, tannalumba nkyukakyuka, tannalumba struggle. Please cease fire. Tolumba Comrade yenna muleke. Sijja kamala olw'embeera y'obudde. Kati kansubire Museveni atuuse, abasajja baseemwayo mwenna abataamanya byayitako nti omuntu yenna omusibe obyobufuzi tebamutulugunya, tebamutta, tebamukola biki, tebamukola bikolobero. Ngenda kuzannya akatambi ka jjajjaffe mu byobufuzi omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere bwe yali nga akola okwogerako eri eggwanga mu mwaka gwa 2008 ennaku z'omwezi zaali 10 mwezi gw'omunana 2085 nga gavumenti yali mu buyinza obwo etadde abannabyabufuzi abaali ba political prisoners 1000 nga tebaliiko misango gyonna gye bataddeko okompeyalinge ne Museveni owaaliro biki byakola. Then tusimbule video mu breaking news amalala batugenda gattako malagatte. Kwata ebigambo bino ennaku z'omwezi zaali 10 kyali bali ku State Square Kampala ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunana 2085 Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yali ayogerako ng'ali mu gavumenti y'omugenzere kati General Tito Okello Lutwa nga bakkiriziganya okusumulula abasibe bannabyabufuzi abali bateeddwako emisango ne babata Museveni kyatasobola kukola. Tutandise kati katandikira kano ka video then about breaking news.
Jeno Tito Okero Lutwa Wattu Mugenzi Dr. Paulo Kawanga Semogere Wattu Mugenzi basumula ba political prisoners obote be yali alese nga batadde makomera ne wabata nga tebali ku musango waddaka kwa kulizo konna obutuukidde olwaleero nga twagenda mu kalulu akawedde ak'omwaka 2021 ne tukuba Museveni akalu n'enkoona n'enywa. Museveni kyeyakola yagenda akwata abaana nga bateeka mu nkomyo abalala n'abatta yatta bangi nnyo. Era wetwogerera abamu yabateeka mu kooti z'amagye era gye bali mu kuvundira. Wabula ekyensonyi ekimeza ekiwalaata ku mavivi g'embuzi ne kirekerera omutwe nga wetwogerera essaawa zino ate be yakwata ku misango gy'agamba nti gya butujju ate abasindikiriza bagikkirize ate oluvannyuma amala abasasule ate abakozese ebikolobero bimugenda okuli olwaliro mugenda kutya oyo Yesu tibabulwa. Ekyenako ekisinga okuswaza mu kyo omwami ono olunaku lwa jjo ennaku nga 2 bibadde nga ali ku mukolo nga bajjukira omugenzi alonda Nyikirima yennyini gwe yettira nkiddamu. Ennaku 2 emabega Yesu tibabulwa bwe yabadde nga ali ku mukolo ogw'okujjukira omugenzi Nyikirima ate gwe yennyini gwe yettira gwe obutwa. Wattu ono yagambye nti ekibiina kya National Platform ekikolebwa Kyagulanyi Ssentamu kyabba akadde kalamba ak'obululu era nti obujulizi abulina kati nno yoyo omusajja gomuzanyira gonna bagati mmutegeera yono wano. As a consequence of that, I have now got all the evidence that in the last election, Noob cheated by 1 million votes. I have the facts. Noob can take me to court. And the same 7 has falsely accused them. But this is what happened. 1 million votes. And I have all the evidence now. So therefore, you can see that Aronda, but Aronda had, as a consequence. Muwulidde bulungi omusajja akyusa ekigambo. Yatubba kati ate. Omanyi njagala bwe mba nkola live zino. Njala nnyo bategeeze nti Museveni bw'ayogera ennyukuta E, manya tayogera ennyukuta E, aba ayogera ennyukuta B. Kinjagadde mbasomese mu video. Museveni bw'ayogera ennyukuta E, aba tategeeza E, aba ategeeza ennyukuta B. After 3 years n'emyezi giguddemu awulire n'agamba mbu Nuupu yamubba akalulu akakadde kalamba n'obujulizi abulina. Kitegeeza ki gwe gy'oli? Kankukuddiremu okawulire. So that I have now got all the evidence that in the last election, Noob cheated by 1 million votes. I have the facts. Noob can take me to court. And the same 7 has falsely accused them. But this is what happened. 1 million votes. Tetugenda kugendayo. Kati bw'owulira omwami oyo ebigambo by'ayogera n'otunuulira kubanga jjo nabadde n'akantu ke nabagambye obbazanyiro lwakuba nadde sikazanye jjo kaakano wano. Abali bonna baasisire bakuba n'engalo. Kati bw'owulira akatambi kano omwana ono ke yakoze wulira. Kumbe birimuko byaliriza byagala okuwamba ensi birimu amaanyi agatategerekeka ebirimuko birina malayika waabyo labeeki ekirimuko mu lusozi lw'abasagala labeekini ne bakkiririzaamu. Ku lwokusatu ke ssaabazannyira akantu ako bino birimuko byennyini ne bw'oli omuntu gwe bakkiririzaamu owulira kankabaddemu owulire. Kumbe birimuko byaliriza byagala okuwamba ensi birimu amaanyi agatategerekeka ebirimuko birina malayika waabyo labeeki ekirimuko mu lusozi lw'abasagala labeekini ne bakkiririzaamu. Bwe tuva nga mumaze okuwulira ekirimuko
ayina abantu nga bayina endowooza yeetaaga okunoonyereza kati wulira ekirimuko ekikola kwena mu security bekyogera tugende mu maaso transition bana abaana ne bavaayo ne bagamba say no to a forceful transition kati ekigambo transition yokka wokiwulira ekintu ekiwunya ekyesittaza ekivaamu ekivundu ekivaamu envunyu ne tukisanginga apu kyonna mu nyoko transition yenna alowooza ku transition nyoko transition baye tetulirede kusigala nga tuli bamulekwa nga tetulina bye tulina nga tetugaggawaddeko nga mu kubanga abasinga mubye nnyo muli bagagga nnyo abaana mwe beefuga bana basomera amasomero malungi ne bano baagala kati abavubuka abantuukiridde batensaba boogereko kubanga be bantu betudiringa nabo kati kavudde kwanjula katandise kansubira nti president wange atuuse ankuramusiza nnyo Mr. President Kyagulanyi Ssentamu kansubira nti oli bulungi era mmanyi nti oli mu kusuka mpolampola waliwo bingi bitambula byotamanyi nenze njagadde bikutegeeza olwaliro nga omulimu ogwo ogw'okukola nti ndina ddibanga kudibaga bulungi nnyo semwayi mutuuse CID mutuuse Museveni atuuse Muhoozi mutuuse buli omu atuuse nze kandibaga ogwange ngende mwe mulimanya kye mulimpa mukudibaga ngenda ttandikira wano njagala muwulire ebigambo by'omukyalo ono buli omu awulire ekigambo ky'omukyalo ono kye yayogedde ndyoke nfukumuka information muwulire ebigambo by'omukyalo ono byayogedde full figure mubesingeko information jengendo bubere nga muri well vast na information jengendo bawa njera muri ebigambo ka video kano nakabazanyira njera mukaddemo olwaliro muka comparing information jengendo bawa president omanyi kyogenda okuzza ko na buli kimu n'abantu mwenna wulira abakkiriza temisango bagizera bagambe mu court omwana bayimide ne bagamba mbu bagamba Bobi Wine yatulagira ngokola ebintu bino era Bobi Wine ye omu kubatusibisa abantu bagandi Museveni yabasatu bagandi gana government abana bonte bakwata emisango gya byabufuzi si political prisoners abo no gana boza political prisoners tebajja bakku abana bano bagamba bakwatibwa ne bomu enkolerere zebakkiriza bakwatibwa n'amasasi bibiri gebakkiriza bibiri abana bano si baluganda tebaba bajja wamu babajjanga mu bifo ebyenjawulo abana babasanga nga bateze bomu bo bennyini batulisako ezimu natusane motoka za polisi bitano era babyeyogeredde awatali kubagamba nti mwogere kino oba mwogere kino gwayagala abaana babendi basiwe oyagala basiwe paka ddi Bobi Wine bano abaana baddaga babeera eruzira paka ddi oyagala basiwe paka ddi kanso musite tuganya oyagala kaadi naye bano abaana mwagala basiwe paka ddi nga gwe wasobola okugjayo Edi Mutwe ne Nubianiri ne Dani Magiki baali ku baana bano bo baavaayo batya lwaki nga tonakwogera bewayogedde byonna yogera bano abaana baavaayo batya bayibuli egamba nti olimi lwomwe batalulira bamukisa tewekwasanga bayibuli nga bw'otamanyi kusoma katabo ka Hamu kasomedde emyaka 3 togezanga ne weteeka mu bayibuli ng'ogisoma tuyambe awo tukomye kati kansoke entereza omukyalo ono bw'oyogera ku presidenti n'oyogera ku Edi Mutwe ne Nubianiri n'abalala be bakwata mu kusooka awo banjawulokokko ne ku bano be mulina olwaleero bintu bibiri byanjawulo Nubianiri Dani Magiki Edi Mutwe eyo regimu yanjawulo nnyo ku baleero twogera ku baleero be bakwatanga okulonda kuwedde ompulira bulungi nnyo mukyala full figure ekirala mu mateeka omusango bwe guba mu kooti guba guli wakati w'omulamuzi n'abawawaabirwa n'abawolereza bw'ovaayo gwe ng'omuntu n'oyogera ku musango ng'ate oli mukozi wa gavumenti kitegeeza nti omusango already guli compromised mu gwonoonye wabaddeyo mu kooti ng'olina kamera okwata footage nga tewamutadde era lwaki TV endala zonna tezakkiriziddwa kulaga bifaananyi ebyo nga bakomrede bakonfessinga nti bazze emisango gino gwe kennyini gwe ate yakubira omusibe essimu n'oyogera n'omusibe ng'omukola fojjale wammwe ate era guwazze n'ogamba nti abaana bakonfessinze nga tuwagenda ne kamera video ze wakwata ng'abaana bano boogera ziri ludda wa
kwa mu kooti bakkiriza ogoweka nga teri wa kamera mulala yali munnamawulire footage gwo okwata wamuteeka ludda wakiti wamuteeka ku Soroti TV oba ku mutimbagano gyo kati kisookera ddala katusimbule tuve wano kuba saagala barisa nsooke obubaka mbusindike mu luzungu abazungu bamanye oba mbusindike mu Luganda bannayuganda bamanye Oluganda njagala abantu 10 mukole suggestion kyemwagala nsooke mbusindike mu luzungu abazungu bamanye oba nsooke mbwogere mu Luganda abaganda bamanye n'abalala njagala abantu 10 okusalawo si kwange mbalinze tuwanguwe bangambye both oyo omu byonna babiri Ingilisi mixi soka Luganda ala basinga buyite mupadde kusalawo kwa mwe no problem kale katukolenga buli gyetukola all right kansooke mu lulimi lwaffe oluzaalibwa na kubanga lwe lwaffe ffenna lwe tumanyi Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kansulenti kwoli ne abakuuma ne bannabyobufuzi bonna abali mu Uganda bame ba parliament na buli omu ebyobufuzi ne byafa bya Uganda mu Uganda Museveni bwabikolamu abekola mu ngeri ya kifuula nnenge era ndi wano bategeeza nti mu Uganda amateeka tegakola bulimba nabo yaye bwe buliyo Museveni bwakozeseza ebbanga lyonna wetwogerera olwale badde bazze bangoberera mbadde mbabuuliranga ebintu namwe bimulabako ng'era bannaffe babakyusa obwongo omukomera kati kiki ekipya ekiriwo kiikino oluvannyuma lw'okubulwa obujulizi n'emisango gye bateeka kwa comrade European Union, Canada, America n'amwamanga amalala gatsa Museveni kazito ate abafu abasibe bano bannabyabufuzi abate nga engeri yokka gy'alina obbata obutaswala kwe kubanyigiriza bakkirize emisango ate amalaba w'essente era abamu yabadde yakikoze nga kiri successful naye bw'amala obbata kikyebazaako bw'amala obbata kikyebazaako James Birungi kwoli Eme Katabazi kwoli Christopher Damulira kwoli Museveni kwoli Muhoozi kwoli bwe mumala okutaba sibe bano kyekiddako kubanga temuyina bujulizi obujulizi mugenda kufumba bufumbe kavudde kwanjula katandise Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okutegeeza nti oluvannyuma lwa Museveni ne regimu ye okunyigiriza abakomredi baffe abali mu makomera n'abamu n'abakkiriza emisango ne bagikkiriza abamu bayinza okuba bateereddwako abatono n'abalala bagenda kuteebwa wabula ekisookera ddala okusinziira ku biragiro bya Yoseri Tibahabulwa nga yeyambisa CMY bakomredi baffe bano okusookera ddala bagenda kubata naye tebagenda kusooka kujja mu public bagenda sooka babeere nga bali isolated bali bokka bagenda kuweebwa ensimbi enkalu abamu bagenda suubirizibwa n'amamotoka n'ennyumba bwe bamala obbifuna basooke bave mu public nga tebalabikako mumpulya bungi basooke bave mu public nga tebalabikako bwe bamala okuva mu public ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence nekya Internal Security Organization nekya Crime Prevention Unit kikulira Christopher Damulira bagenda kutandika okuteekawo katemba atali musasulire nga bagenda tandika okuyita mbaana abo batandike okukola plani zaabwe enteeketeeke ez'okutandika okuzanyisa bano abaana katemba ow'okutega bomu ow'amasasi ebyambalo by'amagye bakwate obutambi buno nga mulimu n'emmundu batandika okukonfesinga nti ebintu bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu abimanyiiko bulungi obutambi buno babukwate babutereke bwe bamala obutereka oluvannyuma nga wayisewo akabanga awo mwaka ogujjaawo nga gutandika bajje batandika okuzinda abaana bano babakwate n'ebintu bino byamaze obbawo okuzanyisa firimu zaabwe bamala bakwate n'ebintu bino bye bagenda okukozesa ng'obujulizi obwali bubabuze for the good 4 years emabega
Mr. President, do you copy that? Same way, Court Marshal, ISO, ESO, Crime Intelligence, tebayina bujulizi. Wabula mukuta abaana bano bagenda bata babaweemu akaseera bawummulemu. Ku ndagaano ze baakola balina okuzannya firimu ez'okulaga nti babasanga ne bbomu enjingirire. Ono fulu figa byayogedde mu katambi kali. Ayogera omu amagamaga, manyize nkuwa reference. Sinna kawansi fulu figa byayogera mu katambi kano. Abakkiriza ke misango bagizera bagambe mu kooti. Omwana bayimide ne bagamba mbu bagamba Bobi Wine yatulagira ngokola ebintu bino. Era Bobi Wine ye omu ku batusibisa. Abantu bagandi Museveni yabasatu bagandi gena government. Abana bonte babakwata emisango gya byabufuzi. Si political prisoners abo no gana boza political prisoners bajja bakumbu. Abana bano bagamba bakwatibwa ne bomu enkolerere. Zebakkiriza. Ekyo kimu. Bakwatibwa n'amasasi. Bibiri. Gebakkiriza. Abana bano si baluganda tebaba bajja wamu. Baba janga mu bifo by'enjawulo. Abana babasanga nga bateze bombo bennyini. Batulisako ezimu natufane mutoka za polisi. Era babyeyogeredde. Awatali kubakaka, awatali kubagamba nti mwogere kino oba mwogere kino. Gwayagala abaana babendi basiwe, ayagala basiwe paka ddi. Bobi Wine bana abaana baddaga babere luzira paka ddi. Kamwa kabi kassa siroganga. Obujulizi bagenda kuzanya buzanye naye olwokuba nti bakozesezza ono omutogo bapangisa ate bwe yazze ku TV ne urban excitement yakoze kye tuyita premeditated statement already n'awaayo obujulizi bwe bagenda okukozesa mu zino video enzanye ze bagenda okuzanya. Bakozesezza ono gwe bapangisa omuto omutali bwongo olwa urban excitement najja ku TV n'ayogerera ddala ebiri mu information eno nga bwe babikoze bwe bagenda obistaging. Eno video ejja kuvaayo oba bagenda giteeka mu International Criminal Court bajja giteeka luddawa ejja kuvaayo ng'ebaluma mmwe kennyini nga mu staginze ebintu byammwe. Tugenze mu maaso. Obutambi buno bwe bagenda okukozesanga obujulizi mu kooti y'amagye bwe batalina essaawa zino ng'amaze obbuzanya. Olw'oluvannyuma bwe bamala okukozesa obujulizi buno automatically baba bagenda kukwata President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteekeko emisango gy'obutujju gye bamaze ebbanga baagala ogimuteekako era with immediate effect bamublocking okuddamu okufuluma eggwanga era akwatibwe ateekebwe mu nkomyo eri batambuze ebyokulonda bye nga byagala kubanga president baba bakoze eki baba bamaze omujja mu geemu yaabwe nga bwe bakyagala. Kati wano wembooliza mukulu James Birungi Eme Katabaazi Christopher Damulida Muhoozi Kanyirugaba njala soka babuza bifunga temunaleeta bana abaana bemuwakutte bana bannuubu ffe tukyabanje emundu zaaluwa muzisooke muzireete muziwe nnyini zo gwe mwazikwata nazo emundu zaaluwa. Mr. President abantu bano basooke bakuwa emundu zo zebakwata nazaaluwa kuba nazo tuzaagala. Emundu zebakwata ne President yaluwa zo tuzaagala musooke muzireete zaalaga luddawa. Musoke mulete mundu ze mwakwa ne president alwaze mwa place nga zijirudda wazzo musoke muzirete nga temunaleta ono kasasiro wamwe. Kooti y'amagye ejja kuleta obutambi buno n'abavubuka bano ng'amaze okusomesebwa kye tuyita coaching mu kooti okubikozesanga obujulizi okuba nti balumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yabadde akola ebintu bino byonna era nga abasubiza okujjako gavumenti nga bakozesezza ebintu byonna. Kati yensonga lwaki nti bana abantu essaawa zino bali mu kunoonya botya bagenda okuba nti bajjayo obujulizi obwo. Kati obwa bbomu amasasi uniform ebisosonkole kati oluvannyuma ng'amaze okukola kino abaana bano bagenda kuweebwa ensimbi
bagenda kuwewa ennyumba, bagenda kuwewa n'emmotoka okukkiriza pulaani y'abaana abasajja. Kati ekirala kiikino bajja kugezaako nnyo okulaga eggwanga nti vidiyo zino nkadde nnyo baali baazikwata dda before nga tebannakwata ba comrades bana bali mu kkomera. Either bajja ku backdatinga vidiyo zaabwe bazifuule ng'enkadde nga n'abaana bano bye bagenda okwogera bagenda byogerera mu past tense. Past tense mugimanyi, omuntu ayogera ekigambo naye nga kyemabegako tekiri kalenti. Kati bana mu video zibagenda okukola zigenda kubeera backdated nga ne stories zonna bazikolera mu past tense. Past tense yenjogera omuntu wayogera ebigambo nga abyogera akulaga nti ebintu bino byayitako kebbange mabega byayitako kakasere mabega nti past kwe kuyitako. Kati bagenda kubanga boogera video zino n'ebintu bagenda bakochera bigenda kubeera nga bikaddemuko nga baagala obbinyigiriza bikwatagane n'ebbanga we bakwatira. Kati mukulu James Birungi, Emi Katabaazi, Christopher Damulira, buno bukodyo wona yemukola mazina ga nkima. Bino byenjegero olwali byogedde mu Luganda ngenda bidda mu Luzungu ensi ebitegeere. Mukola kino baagala kuverifyinga nti video ze baakoze zibafumbye zituukiriziganya bulungi nnyo ne sitole gye baagala okupresentinga mu kooti egenda okuviirako okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga balaga video zino nkadde nnyo bwe bakwatira abaana bano babakwata dda mu bikolwa nga baludde buli kuleeta bujulizi bwe bagenda okupresentinga so bati bagenda okikola. Nza mutegedde bulungi. Kati katukyuseemukko mu Lungereza. So, ladies and gentlemen, most especially the international community, I'm here to inform the international community, mainly the US government, the Canadian government, the UK government, and the European Union plus other African leaders and African embassies in Uganda. I'm by names of Lumbuye Fred, a Ugandan blogger based here in Turkey. I'm here to expose the government of Museveni for whatever he's planning to cook or to plant against the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, basing on what they have been doing according to their history of blackmailing propaganda against their opponents. As we speak right now, you have been monitoring the social media platform, including the mainstream media in Uganda, that the government of Museveni has tried their level best to blackmail His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu by paying all bloggers, TV presenters, radio presenters to go against Robert Kyagulanyi Ssentamu. 4 years back, during the 2000 elections, which Robert Kyagulanyi Ssentamu won by 75%, some of our comrades, 18 in numbers, and those who are not known where they are right now, they were arrested and they are being tried in the military courts without proof or evidence of why they were arrested. Due to the pressure which is keeping mounting on Museveni that he should release all the political prisoners, now, because he doesn't have any evidence against those comrades, he had resorted to compromise the families of those comrades, compromising even the religious leaders who have been sent day and night to those prisons to convince our comrades that they should accept those charges and they must be forgiven by Museveni's regime, which is not right, because when you arrest someone, you prove that, if you arrest someone, you prove
that he has a case to answer and you produce the evidence. Right now, Museveni has no any evidence against those comrades. What he is doing right now, he had already compromised the families of some comrades. He had compromised TV presenters, radio presenters, and he had been using some of his ministers and his propagandists on social media who have now embarked on blackmailing and trying to plot any blackmail or any kind of relating Robert Kyagulanyi Ssentamu and the story which is same why ISO and ESO, they are trying to cook or to blackmail Robert Kyagulanyi to implicate him in the acts of terrorism in Uganda. As we speak right now, some of our comrades have been compromised or forced to accept those cases by the regime. And what they agreed on is that these boys and girls who were arrested 4 years now, they accepted that they participated in the terror attacks in Kampala and other areas, which is not true. Their main aim is to target Robert Kyagulanyi Ssentamu, to implicate him in terror acts so that they broke him to stand against Museveni and even to put him because Museveni is good at blackmailing his opponents all along. If you recall or you remember, during retired Colonel Kizza Besigye, when he contested against Museveni, he did the same. Right now, his main target is Robert Kyagulanyi Ssentamu. What they want right now is to implicate Bobi Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu in order so that they arrest him and they put him in prison and charge him with terror or with the terrorism charges. They broke him from standing against Museveni and even to block him to access any way of going outside the country. So now they want to use these comrades who are still in the Communicado to stand as witness against him by force. That is their plan right now. They are planning. So I'm here to inform the international community. Whatever evidence, same why ESO, Museveni and Muhoozi, they are going to bring or to produce against Kyagulanyi Robert Ssentamu in the coming months, or either the end of this year or the beginning of the next year, take that evidence as blackmail or propaganda. Because history doesn't favor Museveni. Or political history doesn't favor Museveni. He's good at blackmailing and propaganda. He's the one creating rebel groups and terror groups in Uganda. He's the one behind Kony. He's the one behind Alice Lakwena. He's the one behind ADF. And the leader of ADF, Jamiru Mukulu, is now in Rosetta prison and is tried in civilian courts. Who is known that he had been leading ADF, Allied Democratic Forces, a rebel group. He had been tried in civilian courts. But right now, these comrades of ours, the civilians, who did nothing, they picked them from their residences where they have been staying. All along, they have been tried in the military court in Machindi. And you have been witnessing each and everything which has been taking place. So now Museveni is planning again to blackmail Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu using those comrades that they have been participating in the terror acts, but they have been controlled and financed by Robert Kyagulanyi Ssentamu, which is false. It's not right. So ladies and gentlemen, across the world, be prepared to defend Uganda and to defend Ugandans. We are tired of Museveni's dirty politics. We are tired and sick of Museveni's dirty politics against his opponents.
He doesn't have any kind of evidence against those comrades in the military courts. But right now he's trying to cook, I can say that he's trying to cook the evidence using the crime intelligence boss, Christopher Damulira, and the same way boss, James Birungi, including the ISO boss, NAKACWA, by bringing out those comrades and they leave them to go out free, but thereafter they are going to be instructed to start acting like they have been doing such activities around Kampala. So be aware. The US Embassy, the US government, the Canadian government, the UK government, and the European Union, be aware of this act, that anytime Museveni is willing to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu and charge him with terrorist cases or charges, using the cooked evidence which they are planning to cook right now. Because all along for 4 years they have been charging those comrades without evidence. How come that after convincing or forcing them to accept the charges, now is trying to bring out the evidence because they want to what? To arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu. So, ladies and gentlemen, that is the message. And I want it to be loud and clear. And you should stop funding Museveni. Museveni is a terrorist. And his entire family, all are terrorists. So that is it. Ndoza obaka mufunye bulungi nnyo. Katika tugende ku information endala naye mugitegere bulungi nnyo. Walero. So that's Mr. President abutegedde bulungi nnyo. Nabo abutegedde ebisigadde kati semwai semwai bossi James Birungi emekatabaza wa ISO damuli wa crime intelligence muhozi mukama wa mwene Museveni n'abala nza mutegedde ekintu kino kyemukola kikyamu temuyina bujulizi mufumba bufumbe ate ne musindika abantu abatalina bwogenda okukola emirimu gyammwe ekintu ekikyamu. So kati tugenze ku information endala. Buno obubaka njala bugende eri mwenna bannayuganda. Buno obubaka njala bugende mwenna eri bannayuganda ddala Abaganda. Mumpulirize bulungi nnyo. Mu bulamu bwo teweesiganga musajja gwe bayitayo Seriti Bahabulwa lutabayisiro mutabani wa Kale sente nzede ensanga bisibe. Lwaki? Museveni yajjanga omusajja omunoonyi w'obuddamu ekyo mukimanyi. Era yajja n'ennyina ku myaka ndoza jalinga 89. Omusajja oyo azabira mu gavumenti ez'enjawulo mpaka lweyayingira obuyekera Abaganda ne bamuyambako. Omwami ono talina ekintu kyali ayogedde n'akituukiriza era njagala bagamba buli lw'owulira Museveni ng'ayogera bw'ayogera bw'ati kitwale nti byayogedde si bituufu. Kyusa bukyusa emboozi gy'ayogedde ogivuunike iyo gyaba ategeeza. Kyusa emboozi Museveni gyaba ayogedde givuunula ogikyuse ye ntuufu gyaba akugamba gyaba akugambye si ntuufu. Kyekiriwa. For those who can't understand Luganda, I'm telling all Ugandans, I'm here to inform all Ugandans that whenever you see Museveni speaks out or talking to the public, please don't take whatever Museveni says. Because Museveni himself, he doesn't trust himself. Whatever he says is not true. Whatever he says is vice versa. To prove you this, let me first continue with my statement here. Never trust Museveni's statement. Whenever he says something, he means something else, not what you hear or what you heard from him. You understand? So, all along, Museveni was brought by his mother in Uganda at the teenager age of 8 as a refugee. They stayed in the western part of the country, but they failed to get help. They came to Uganda.
where I grew up, with the help of Baganda and some Rwandese origin who came in Uganda area, including Late Kaguta and Byanyima. But when Museveni comes to the public, or when Museveni is talking to the public, he ever tells people that no, there is no any Munyankore who helped him. It's Baganda who helped Museveni by buying his father's products so that they get school fees to educate him. No Munyankore helped him. But let me play this video and hear it from the author's mouth. Baitu omukusoma kwange taro Munyankore no Muyankonyiri, either directly or indirectly. Not one. I don't remember any Munyankore who ever contributed to my education other than the teachers who are being paid to teach. Bito ugamongo muntu akampa sente ninga ya taro. Abantu abankonyire kusoma bakabali Baganda. Abaganda bakankonyera nibagura ente zeitu because they were cattle. Right. You have heard it clearly from him that no Banyankore helped him during his trying moments. It was the Baganda who helped his family to bring him up. But, fun enough, as I told that you don't trust Museveni's statements, no Munyankore and no Munyarwanda helped Museveni. That's true. But the fact is, Museveni was helped by late Byanyima and Kaguta. Those were Banyarwanda who came earlier. But when he comes out and mentions that it's Baganda who helped him, it's true. Even the Banyankore chased him away when he was need the support to overthrow other previous governments. He waged a war against the previous governments, but he did it based on Banyankore, and he did it based in Ankore region, he based in Uganda, where almost Baganda lost 1.5 Baganda in the Luwero War Triangle. After the 1986, immediately started eliminating and assassinating Baganda who helped him. So never trust Museveni. As we speak right now, when he say that Baganda helped him, but Museveni is against Baganda, right now, he is doing whatever in his power to put down Baganda and to put down Buganda Kingdom and to put Baganda out of business, out of politics, and out of each and everything. Why do you say that Baganda helped you and you are fighting Baganda hardly to the extent you want to wipe out Baganda out of Uganda? So who is fooling who? So Museveni agamba Abaganda bamuyamba okumusomesa teri Munyankore yamuyamba. Era Baganda ebalwa n'olutalo lw'Oluweero ne baluwangula. Wabula olutalo lwa Baganda akakadde kamu n'ekitundu Museveni yakatta. Bw'amala okuwangula olutalo luno n'atandika okutta Baganda bonna bannabyabufuzi n'okutuuka olwaleero. Olwaleero Museveni ali mu kutta Abaganda bennyini bagamba nti bamuyamba. Museveni ali mu kuwamba Baganda bennyini bagamba nti bamuyamba. Museveni ali mu kutta education system Abaganda gye badde basomera mu Buganda agissa agimazeewo naye agamba nti Abaganda bamuyamba. Museveni ali mu kutta ebyobulimi mu Buganda ng'ate business y'Abaganda gye bali basinga okukola.
Museveni ali mu kusaanyawo obwakabaka Buganda nga ne kabaka yennyini Mwenda Mutebi owookubiri eyamuyamba okujja mu buyinza naye kennyini yamwefuulira dda ayagala mutta era lyamugezezaako oyo nti ayagala Abaganda. Ase Abaganda bonna bannabyabufuzi okubamala mu Uganda naye bw'abatta abasikiza baani gwe wenna ali kuno njagala onjulire gavumenti ya Museveni eri mbaani gavumenti ya Museveni eri Banyarwanda bonna kati bwakugamba omuntu bwaba yakuyamba nga yakujja ku kiwa tusuubira oba tetusobola kutuuka wantu n'omujja mu system n'oteekamu abo kitegeeza byonna byayogera bikyamu tosobola kubanga Omuganda yakuyamba n'omukola byoli mu kkola olwaleero gwe ng'ate omusikiza Abanyarwanda bonna nga n'obwakabaka Buganda bonna obujjuzza Abanyarwanda. So who is fooling who? Who is fooling who? All ministries are full of Banyarwanda. All government agencies are full of Banyarwanda. The State House full of Banyarwanda. Ministry of Public full of Banyarwanda. The RDCs, police, army, prisons. In any office where you go to seek help as a Muganda, you can't find the service. Those officers are occupied by Banyarwanda, but when he comes out to say that it's Baganda who helped him to be where he is right now, why is he killing Baganda? I'm not tribal, because in Uganda when you speak the truth, they call it a tribal statement, but I will defend myself. I'm not tribal. These are the facts which are on the ground. Whatever office you approach, you can't find indigenous Ugandans, you find Rwandese of origin. These people, they are good at camouflaging. One, they nickname themselves according to where they want to plant themselves. The big number of Banyarwanda, they nicknamed themselves as Baganda. They do it according to their targets. Right now, they are Banyarwanda in northern Uganda. They are Banyarwanda in the eastern side of the country. They are in the Banyarwanda in the southern parts of the country and the western side of the country. And in the Buganda, they have occupied the country. As we speak, 60% of Uganda, they have been chased out from their land. The land has been occupied by Banyarwanda. He's using his state agents who are working under the State House. They are going around chasing Baganda, the indigenous Baganda from their land, using the power of gun and the fake courts of law. These gentlemen, in a brief way, I can call them that they are organized criminals, and they are carrying out organized crimes against Baganda. When I say organized crimes and organized criminals, mbategeeza kino. Abasajja bano bakola emisango emiteeketeeke nga ne wano omutwala mu mateeka tosobola musanga kuba ye mateeka. Kati egyo emisango emiteeketeeke giba emiteeketeeke buli nga tosobola gusobola. Kati wogenda gwe tuyita organized crime emisango emiteeketeeke nga tosobola gisobola. Kati kye tuyita organized criminals be baziba emisango abateeketeeke obulungi okuva kwero C1, kwero C2, kwero C3, kwero C5, bamemba parliament, bannaddiini, bannabyabufuzi bonna nga bonna nga bali connected
okubira ono essimu chairman ettaka lyange bali tutte na gas mune siriwo mwanange yalwadde akabengo kumba ategedde noga mumpe essimu ya kansala ndi ate nze siriyo zensonga zikwase n'okubira gundi ogenda okulaba mu chain y'ekintu ky'obadde ogoba buli gw'okubira essimu akuletinga down ogenda okutula nso kitegeera nga yonna gye tuyita chain those are organized criminals ne bw'okubira reverend father oba ne bw'okubira pastor ne bw'okubira judge ne bw'okubira DPC ne bw'okubira OC ne bw'okubira OCCID bonna ekintu baba kiri mu bulungi nnyo ekyo tuyita organized crime buli stage w'otuuka baba kimanyi. Njagadde okukola akatambi kano nga nkateekamu Oluganda n'Oluzungu buli muntu asobole okutegeera beewunza tebamanyi Luganda bategeere nti mu Uganda tulina ba organized criminals nkibanyonyere ba organized criminals be baani. Organized crime nakyo kibanyonyere mu kitegedde bulungi gye misango emiteeketeeke. Buli muntu afunyeko ku kintu ekyo bakubbe ettako genda oddinoonyerezaako nga order from above alirimu ali mu state house. Ogenda otuukawo omulamuzi omusanga gusalanga bwayagala. Otuuka mulandizi ng'omulandizi ataga kamala okubira gundi nga mutegezi wayo akantu kazzowa nga bakola buli kimu ekyetaagisa okukola. So ye system eri mu Uganda nengeri against baki eri against Baganda. Uza mutegedde bulungi. Kati wetwogerera olwaleero abadde mu kwagala kutemula president gonna amannya g'Abanyarwanda lwakuba bayita Banyankole. Era Mr. President wano kutegeeza nti abasajja bano kati bagenda kudda mbakole ekintu ekirala. Kati olwategedde nti mwagudde mu katego kaabwe nti kati leero balese full swing y'Abanyarwanda ng'amanya balina ga Kinyankole. Mbu bagenda kyusaamu kati baleete ku baindiginansi. Naye baindiginansi tubamanyi eri abakama fraging nti baindiginansi nga nabo si baindiginansi ng'amanya balina gaabali. So Mr. President byaweya nti baswadde nnyo kuba simanyi oyo musajja sime kuzaala n'oli omulala simanyi asiimwe katwagenze okufainiga otukuzaala. Kuzaala okufuna amayinja ago gonna yasookera Gomba. Yaleka emivuyo gy'ettaka eGomba. Yaleka asibye omwana w'Omuganda eGomba. Bino byonna tebatasobola bibagamba olunze bibagamba. Oyo musajja simebaka mukalinaako oyo omutemu. Kanda oba nkalina wano. Genda kuona mwaka ivu. Tulabe kuzaala aluwa. Kuzaala aluwa. Aha, uno. Oyo kuzaala. Ono yaleka yonoonye Gomba kati laba nono munne mwesigi. Bonna amanya balina ga kiki, ga Kinyankole kikiga nenga bonna Banyarwanda. Kati mu system gye mbagambye eyo organized crime bwe bate bakola ebintu byabwe. Kati mu organized crime baleta ne spokesman wa police najja n'alimba n'asigala mu office ngono bwe yakoze monsi ezaku kasito omuntu confirming nti walimbye there and there office obogivaamu. Police standard unit Minister of Defense ono Lushoke lutumu wakitumwa ave mu police ng'obudde bukyali. Eno statement gyakoze li treasonous. This is a treasonous statement. Muwulirize. Fede tujja kugala omusango. No. Kansoke enzire eno katono. No kansoke wano we yagambidde bw'ati.
eno treasonal statement. Lwaki treasonal statement? Mu mateeka omuntu bw'ajja n'awa omusango ku poliisi, bw'amala okuguwaaba n'awa obujulizi poliisi n'enoonyereza, omusango gufuuka gwa gavumenti era fayiro esanctioningibwa n'etwalibwa mu kkooti, omusibe n'atwalibwa wa okumuvunaana. Wabula omuntu bw'aba tazze kuwa musango, kitegeeza talina interest musango ogwo. Kati gwe poliisi n'ekitumwa ojja wa interest musango gwe batazizzaako musango kikulwa, ate ojja wa interest egamba nti kayeyogerere. Poliisi yazza omusango ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era talina gwe yawaabidde, wabula poliisi emukaka ajja ggulewo omusango. Wulira, fete tujja kugalawo omusango tujja kukola ki? Fe weeguli bw'aliwulira nga asobola otuwa statement ye, twagala ne medical records or medical report, fe tujja kutandikira. So, Mr. Chituma, you are not supposed to be in that office because you are in the wrong place, dealing with the wrong things which you can't understand. It's the police which committed the crime against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Police. But this wasn't the police. It was SFC which was dressed in the police uniforms. You understand? So you committed a crime against Robert Kyagulanyi Ssentamu. So Robert Kyagulanyi Ssentamu is not interested in opening a case against the police. Which police is forcing him to come out to open a case against police? And you are forcing him to bring his medical records or medical reports against you. Are you a fool? Because you sound like a pit latrine, Mr. Chituma. You sound like an open pit latrine. Because it's you who committed the crime against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Now you ask him for the medical report. For him, he doesn't have any interest in that case. Why do you force yourself on someone who's not interested in you? Eteka sibuli tuberigamba. Mwa akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga amajeka SFC gamba de uniform ya mwe nga mwagala mutta. Gwe kennyini ate ogamba nti omusango mugulese guli open ajja akugule kwali ku poliisi yennyini amukuba gye bagula ko musango ye full. Enkima ewoza ogw'ekibira. Chituma, are you a fool? You sound like an open pit latrine, which is full. Chituma, toteekeddwa kubeera mu office eyo. Kati wamaze okukola statement eyo eri treasoners. Kubanga mwa committing the crime. Ate oyagala ogwo mwa committing the crime ajja baguleko omusango mu kenyini alete ne medical reports. Have you olaba yaganye genda mu Uganda Human Rights agule aweyo report. Kati atajje awe mu badde bagenda mutta baguleko omusango. Oli musiru. Wayonka kagere kasengaawo wanyoka kundi lya taata omusajja gwe Kitumu. Otegera bulungi nnyo. Ngingeri jotunlangu mu mutamivu yenna oba akuzala mu balo bakuzala na ku Kitumu oswaze gwanga awo tufuddewa. Statement wagikoze. No mala na okola neeno. Okulimba kwe nakola nagamba okutandika ku lunaku lwennyini nagamba nti abaana abali ku ground bagamba nti boche balaba nti yali mu luzungu kye tuyita stumbling. So mukulu Kitumwa kasito ogamba nti walimba oba olina okuwandika resignation letter nova mu office eyo tetwagala kumanya police department gyo n'ogenda mu statement gye wakola nti walimba oba yeteeka mu resignation letter with immediate effect. You lie to the public.
So you are contradicting yourself, and you wish Robert Kyagulanyi Ssentamu to come and open a case against you, and you confess that you lied in the first place. Chituma, common sense is common, but not to everyone. You might be qualified to be in that office, but you lack common sense. The moment you say that you lied, warimba, you are not supposed to sit in that office anywhere. Because you came out, we have the videos stating that Robert Kyagulanyi Ssentamu stumbled when he was trying to enter his vehicle. Now, in the second video, you yourself, you are saying that you lied to the public. What are you doing in that office? You think that is Anzenwa, where you go and drink and you get drunk and you start talking each and everything you feel like to talk. I wish Nanga still there. Kubange Nanga, yakulimbanga bulungi polite nga asibye tie. Nze Nanga, numanyi, polisi, ekole emirimu gyayo, naye kati nga boolaba byabadde waawo, ekire kyavudde mu bbanga, ne kijja ne kigwa okuliraana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era emmotoka driver bwe yabadde nga agisimbula, ogwo omukka gwe mwalabye, ekire kyadde kirwana ne ekizoosi y'emmotoka, era lwakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabye ng'ekintu kipya nnyo, wattu ne yeekanga. Era edi mutwe yabadde naye anoonya ekire we kiva, alabe ekire kyavuddewa, y'ensonga lwaki baasobodde bataase Kyagulanyi ekire kireme mugwira. Naye nga poliisi tukyagala okusindika drone zaffe zigende zinoonyereze ekire kino kyavudde kitya waggulu. Ebisinga tujja bibagamba nga bulijjo poliisi n'omuntu wa bulijjo twagala kukolagana nammwe abalina obujulizi ku bisingawo bino, naffe tukyagenda okunoonyereza. Mukama bankomere, nsigadde nanga Fred n'agenda ng'amaze balimba bulungi gentili nga tenakyalimbyemu nga muli konte mutegedde abalimbye, but presentation packaging is well nga tumanyi yatulimba bulungi nnyo kiwedde. Ne kati guzo gamba I lied. Mukulu mutulekemu. Enanga ajja ne smile face bulungi nnyo nga amaze okulya ekyennyanja ky'omutwe n'atula bulungi nnyo ne microphone nga mumaze akati mugenda kukwata nti right mutandike. Enanga n'akulimba bulungi nnyo okkiriza naye ng'otegedde akulimbye. Kale mwagenda muntu ali mu Interpol gy'atamanyi biri mu Interpol oba oli misango ki, musajja atumamujja ku prophet. Ne Harvard University yakkiriza nti waliwo professional police lawyer. Is a prophet. Harvard University yakkiriza kuba balabanga videos z'Enanga nga is very happy, very healthy, smiling while lying professionally, nga bakkiriza nti Enanga is good at that. In fact, office mwade bamuwerako ekifundikwa n'olubugo n'effumu Onanga ne mmuteeka mu office n'atavaako mpaka gavumenti bw'ekyuka. Naffe twali mukozeseza okuddamu okukola byadde akola against you mubali mu gavumenti. Naye ono oyo fete tujja kugala omusango. Omusango tujja kukola ki? Fetwa weeguli bw'aliwulira nga asobola otuwa statement ye, twagala ne medical records or medical report. Fe tujja kutandikira n'avaawo n'ajja wano okulimba kwe nakola. Nagamba okutandika ku lunaku lwennyini, nagamba nti abaana abali ku ground bagamba nti bo kye baalaba nti yali mu luzungu kye tuyita stumbling. Although cow mentality is common in Banyarwanda, but the cow mentality is not common to Kitumba, Rusoke. Yes, cow mentality is common in Banyarwanda, but it's not common in Kitumba, Rusoke. No, he lacks cow mentality. Kitumba, you are lacking cow mentality.
In fact, you have got mentality. Gwe kujje mbali kuba ne kawo mentality tomwina kati wina got mentality. In the civilized country, whenever you say that you lied to the public, a police spokesperson, you are gone. Tosobola kubera mu office. So kawo mentality is common in Banyarwanda, but for you, you are lacking kawo mentality. You have got mentality. Period. Kubanga tuchumwe mu mulimbwa mwagala obalaza obusiimule. Mwagala nnyo okubeera mu kamera nga mweraga ne mutamanya nti buli kifo kirinako bannyini kyabalina kibeerako. Awo tuvuddewo. Awo tukoze ki? Tuvuddewo. Abantu b'Ekaramoja twagala bategeeza mwenna mutegeere olwaleero nti Museveni yajja amanyi okutagetinga region zagenda okutagetinga era ng'azimanyi. Janet Omuwa Karamoja tekyatandika jjolo yafuuka minisita Karamoja abaali bakipulaninga dda. Wabula Janet bwe yasanga Bakaramoja mu ntandikwa era n'afuuka minisita Karamoja era yabaleka nga kyebasangamu kyeki balimu ate okujjako bajjako ebyabwe n'abasaanyizaawo ddala. Ono yali Janet. I understand. Lindako. Zali yali mu Bakaramoja mu 1991. Janet yali agamba Bakaramoja nti basaanidde okweyambisa enkola y'Abahima ey'okulunda saako n'enkola ey'okwagala ensi yaabwe n'okwekyusa mu mbeera zaabwe ez'abantu. Wano mu 1991 ono ye Janet. Wabula bino abyogera nga tanafuuka minisita Karamoja oba yali afuuse simanyi naye tanafuuka minisita Karamoja. Wulira. I understand the Karamojonga's problems because I myself come from a background that is very similar to the Karamojong because I come from a cattle keeping people and they have very similar problems, except that the difference we have is that our people don't raid other people's cows as much as the Karamojong do, or not, at least not in these times. They probably used to do in the past, but no more. After they realized that it was important for them to live in peace with others, to be able to live peacefully themselves. So it was interesting for me when I went to see Amanyata, similar to the way that people live in Nyabshozi, except that people have open gates now to their kraals, while you people have to crawl into your kraals because they want to invite people to their homes and also go out of their homes with freedom. You must realize that it is necessary for you to crawl into your kraals to make it impossible for your enemies to come in. But you actually are enemies of your own selves, and you invite enemies because you are always forever fighting with other people. I would like therefore to invite some Karamojong women to come to Nyabshozi to visit traditional Bahima homes to see how similar their lives are, and maybe they may learn to adopt some things that people in Nyabshozi do, and I will provide you with transport, I promise that. Ya promising abakaramojo batwala Nyabushozi nakate batuukanga bikuva mu 1991 wabula batwajja kente n'ebintu byabwe babisaanyaawo kate bakaramojo tebakyawera wadde akakadde if I'm not mistaken kuva mu 1991 ya promising batwala Nyabushozi basome biriyo babajjako mundu nanteeza abo ne basaanya buli kimu beebo bakola survey bote bakola nsobi bakola survey bajja ne bakola survey bulungi nnyo namala okukola survey ne basaanya buli kimu tuza mu kitegedde. Kati omwami ono bwe bate bannamusasula ssente
ayogera ebigambo n'ogamba nti oba yakomyewo engulu baba lumusasula ssente taddamu kwogera bigambo bituufu ng'ayogera matankane ng'empale ya Museveni. Kandi nga sinnagenda eyo waliwo omuzannyo ogutandise okukyukamu gwegulwa. Omukyala gwenvudde okuzannya oyo Janet Kembabazi. Ennaku zino waliwo ekintu kye batuzanya kye butannategeera. Polejirigi etambule kuba campaign. Yoseeri bino byonna byakola atambula kuba campaign. Kati batadde ne Lwabwogo yatandise okuba campaign yatandikidde mu eastern side of the country nenga agiyita simanyi agricultural search program nenga si agricultural program atestinga amazzi kulaba ayinayo obuwagizi under the influence of his mother-in-law Janet Kembabazi okuba nti baagala ayagala mutabani wono yabaafuuka presidenti kasokewe ebifaananyi then mbogene ka footage mutegere ne Lwabwogo bamutadde naye ali mu kutambula naye akuba campaign. Where is the footage? Who no one? Kati ono musezi naye bamutadde akuba campaign. Huyo musezi w'ebiwowolo n'otunyu tutambulira ku ngulo night dancer huyo. Ndoza n'olusozi mubanya ava mu east n'olusozi mulumanya ava mu east. Weyabaddawo naye yatandise okuba campaign. Omusezi yatandise okuba campaign mulaba. Huyo musezi yatandise okuba campaign naye atunde biwowolo yatandise okuba campaign. Kati eri yabadde footage bwe yagenze okwogerako n'abantu ng'abalimbalimbi by'obulimi kumba ali mu kuba campaign. In terms of exports, to conduct global interviews, stripes and kind, in various channels, media visits for coffee, for tourism, the online sentiment. On 19th of April last year, you made some directives centralizing government communications, so like Western standards. They raised this. In a meeting here, since the Kotan Kogendo Kuba campaign. The second one is Doreen Katsima. I don't know if the cabinet and members of parliament, especially the frontliners in the sensitive sectors of security, of tourism, of economy, that you allow us to conduct international practice training or coaching and hand-holding them, spend 2 weeks and take this training further down to local government so that they are... So, katibatuza kanemo kanabiri kafumba mwanyi katako maranga jakana kwara fumbo tia bulijjo kambali bali kumiriweze bwego muzanyi batuzanya kati nga mbirabye ngenda basaba nga nfundikira katambi ka leero 1 buno bakanjala bugenderi ba comrade mwenna abakola live ku social media platforms zonna ngenda basaba nti feke ngiru tandise okukola diversions ku social media nga tubuukira buli lutawo lwonna oluza ku social media, which is wrong. Bajja tufuula bannantalo ne bassentalo. Si buli muntu tulina omuddamu abayogedde. We should value whom we reply on social media. We shouldn't attack anyone. There are some people who are looking for relevance. Abagala obogerako. So ba comrade, tulwanyisa diversion as a state. Ate mu creating entalo on a daily basis. Tubate tugenda kuva ku kitu ina bintu bingi nnyo. Alright, but tuteze omutego gw'okuteeka omusango gy'obutuujo ku president. Wabula tuli ku bantu bala tubuukidde entalo tukuliyetinga diversion zennyini zingenda basa batu entalo tubeko tutufugana fuka bantalo. Tuli mu kusooka ku protecting a president. Ne bannaffe bali mu makomera. Twandi batubeesinga ku kitu kya kuba kati. Abasigadde bano tujja basanga olulala. Tuleme creating diversion nga tuli muntu ajja ayogera tumutumulumba. No. Tetusanye kulumba buli tulina okumanya bali betuddamu ne betagenda kuddamu. Kyengendo basaba. Tuleme creating diversion after diversion nga tuteekawo entale zitagwa. No. Entale zimu tuzeesonyiwe. Tuzitunye butunuulizi. Tubenga presidenti. Buli muntu wamwogerako tagenda muddamu. Newankubadde ate ffe embwazi n'embwa tulina okulondamu. Magumba kige tulya, nyama kige tulya.
singa bana tusindikire mmenyamange limu obutwa tugenda kukola tutya tulina okuluda magomba ge tulya n'ennyama gye tutumenti kino n'ebiga ntalo ku ntalafu no kino kisoka kiyimi tumanye baali be tulwana nabo omulabe waffe ye Museveni tulina okuma president n'okola strategies ezigenda omujjako Museveni so si kubeera mu ntalo si buli muntu nti ogenda muddamu si buli muntu nti ogenda muddamu tulina ebintu bingi nnyo ebyokukola kwe kubadde okusaba anaabakyulidde obulungi mukama yeebazibwe anaabayagala okukyuliramu engeri gyenkyogeddemu nga ndala sikugaana kyulira mu ngeri gy'oba okyuliddemu era olwaddemu ekitula nga bw'oyagala kwe kubadde okusaba kwange kubanga nze mubeera abantu bannumbondera ebbesi naye simala gaddamu buli muntu no kubanga Museveni akozesa abantu okujja otteekawo ekintu munemukyugwira ne mujje ne mukola entalo ye ng'ayisaawo ebibye kitezi twamwera be tuli mu ntalo no batutege entalo ezimu ntegeke entalo ezimu ntegeke nekibalemye okutegeera entalo ezimu ntegeke ate nga nsasuli zitwandigenze mu ntalo ezo tulina ebyokukolako bingi gw'omanyira nti ebyokukolako bingi yensonga lwaki baaguze ba tiktokers bonna naye tibalina kye bagenda kukola nabo temubamalirako budde based on reality right now tulina kuba kintu kya Museveni balamu full figure ekyabasibe nitukuba ne court martial zino entalo ezimu bazitusetinga okusetinga olutalo n'olugwamu principles tulina 3 alumba president direct tetubuuza alumba struggle direct tetubuuza alumba nupu tetubuuza nezino entalo please mukendeze entalo zimuba tutege entalo si buli muntu gyogenda muddamu no omuntu mwayagala kwogera ku linnya lye okuvuma omuddemu tomuddamu kuba yikyaba ayagala bajje ku mulamwa temuyingira ntalo zitagenda kuzimba kibiina oba kwongera ku kibiina luno olutalo lwe tulimu oluwa Museveni okunyigiriza abasibe bakonfesinga information egyemba wadde gwayagala akalulu akajja 221 ng'olwanda kyagula kintu kyekyo tuwandibadde okuba singa muteekako terrorism charges mumanye enkola yaffe tukuba ekintu kino okuva ku Mande mpaka ku Mande baba bakijjeewo ddanga n'obujulizi babugjeewo naye batudaivatinga mu ntalo eno nga bayisaawo kino ku speed tuconcentratinge ku nsonga enkulu tuconcentratinge ku nsonga enkulu kino ekintu kye muyisizaako amaaso ekya Museveni okuforcinga abaana okukkiriza emisango kinene nnyo kuba kano akakodyo Museveni abadde akakozesa kati ekintu kino tujje mba comrade abasibe ba prisoners tubateeke ebbali at the moment we leave them alone tukalakate Museveni tukalakate Ssemwayi Eso crime intelligence balamu ne police ne muhozi ne military court betu batukalakate sawa zintalo muziveeko ebyafaayo biri Museveni bwakozesa akutta kuba talina kyakwagalako bye mulina okusomesa abantu Museveni ne bwakozesa ezo amala n'akutta kubanga batogenda muyamba kuba talina kyakwetaazaako banange video wedde mugende mirembe tujja kusinkana enkya bwe naba nfunye amaanyi mu open roof bwe naba nfunye amaanyi bwe naba sifunye maanyi tunabeera otherwise njalo bebaza mwe naba comrade bakola video ku social media platform zonna mubali nnyo mubalire ddala musigale nga mukola omulimu ogwo net focusinge ku nsonga enkulu ensonga ezimu zitalina makulu tuzireke waliwo abantu nga tebeetaaga kuwa makulu
ng'omuleka. Ensemanyi. Wala batabasana kwa makulu ng'ensemanyi buli kimu ekimanyi. So, byebigabo bya Mukama bakuuma takumira mpeera. Mweraba. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.